Gor Mahia, there was no representative in this competition. For Nairobi United, leave alone the cash, because at the end of the day, when you talk about the cash, that's a different department on ours. But I believe what CAF is doing is doing very well. They are trying to put structure. The cash, you cannot get it immediately after you run. Like this season now, when you're in group stage, of course, there are deductions. You have to put yourself in a good shape. You have to do all the things that CAF have indicated. So for me, I will not talk about the cash more. The only thing as a coach, what are the motivations that we are giving out to the players? It's about the game approach. It's about the training. It's about the competition. It's about the signing of players. When you have all those as a coach, then there is a real motivation coming in. Beside the management, which I believe the management are doing overboard. They've done so well, bringing good players, of course, paying the players, try to see all the players are comfortable in Nairobi United, try to bring them up to Zanzibar. So those are things that I can say it's all about teamwork, from the management to the technical and of course to the players. Lastly is if Nairobi United can keep the same consistency of playing in the CAF tournaments, I believe it's something that we can grow as Nairobi United and of course overall as Kenya, the national team. Any more questions for the coach before we get to the player? Mwandishi wa habari toka Kenya, naitwa kidogo wangu ni kwa Salim na Leslie. Maybe ukiangalia mechi za ligi, ukiangalia mechi za Continental Confederation Cup, imewasaidia vipi in terms of quality? Na kuna wale ambao wanawatazama, kuna coaches ambao pia wako kwenye NFL League, wako kwenye Kenya Premier League, wanatamani kufika level yako Salim. Vile vile Leslie, kuna wale wadogo ambao wanacheza bado Kenya Premier League na watamani maybe ushare na wao 1 2 3 as the campaign is coming to an end, yapi unaweza pata kutoka kwenu? Okay, first of all, naweza sema the quality that we have just had on the CAF games has been marvelous. And as for, let's say, for instance, for me, the quality that I've experienced playing against, like let's say Azam FC, I've played the likes of Faisal Toto. I can see the quality is good, and whatever I've experienced playing against those players has been such a motivating factor to me. So what I can say about other, maybe to the young and the, let's say, experienced one, need to work hard and match the quality. Nashukuru kwa hilo swali. Nasema kitu ya kwanza ni uzoefu. Na nafikiri ukicheza na timu kama Azam, Wydad na Maniema, kuna uzoefu fulani inaletwa. Ukiangalia mechi ya juzi tukicheza na Azam Nairobi, wachezaji wa 6 players from Azam, they came from AFCON. Ukiangalia Nairobi United, 11 players, they came from nowhere. Inexperience, hawajacheza hiyo level. Kati yao 11 unapata 9 wa 8 hawajacheza mpaka Premier League ya Kenya. So inamaanisha ile uzoefu kidogo atapata katika hizo mechi za Confederation Cup, nafikiri itatupatia nguvu ya kuweza kuface big clubs in Kenya, iwapatie confidence. But muhimu pia, at the end of the day, it's a self discipline for the players and individual. They have to understand that they're in a different level in Kenya, because once Nairobi United may represent Kenya katika Confederation Cup, they're not any other club. It's one of the biggest club again for this season. So once players wanajichukulia wao pia wako hapa juu, nafikiri pia itakuwa ni mashindano makubwa sana upande ya Kenya Premier League. Sorry? Kwa coach, nafikiri pia ni once you have a very good technical department, understanding, and of course not winning one game, but do a plan for what you have. Na nafikiri pia ile tumekuwa nayo sisi kama Nairobi United ilikuwa ni the short term plan and the long term plan. Na saa zingine long term plan inakuja na badilishwa na short term.
Long term ilikuwa ni tukiingia Premier League tubakie na wale vijana wadogo tuanze kuwakuza, tuangalie tunaweza kamaliza position ngapi katika ligi. But ukiangalia short term ni tusha qualify katika Confederation Cup katika group stage, so lazima itabadilika. Sasa kuangalia utamaliza namba ngapi, ni kuangalia mtashinda kikombe gani katika Kenya sasa, kama ni Premier League ama ni kuidefend ile kikombe tulishinda mwaka jana. So that is a short term, because tunataka pia mwaka ujao tukue katika CAF Confederation Cup. So makocha wenzangu ni kuplan ndio kitu muhimu, na kujua quality ya players na kujua demand ya team nini nataka, na at the end of the day umoja ndio kitu muhimu. Hauwezi songa mbele kama coach ukisema ni wewe, utasonga mbele ukisema ni sisi. Tuko pamoja kama makoches. Okay. We shall have the last question reserved for the local language, most likely Swahili. So if I have a question for the coach, let it be in English, then Swahili will come at the end. Please, you can go ahead. Mine is for Leslie. Please, you can go for the player as well now. All right, Leslie, vipi? Naitwa Steve kutoka SportPesa Kenya. Niko na 3 questions for you. So far, umecheza 3 games na vile coach anasema it's the first time for you guys playing on the continental scene. Out of these 3 games, highlight yako so far imekuwa nini? Because you're also a player living dreams playing on the continent. Highlight yako, what has it been out of the 3 games against Wydad, Maniema and Azam in the first leg? The second one is, what has been your biggest lesson of playing local football in Kenya vis-a-vis playing continental football against these big sides like Wydad, Maniema and DR Congo? The last one is, out of all this, probably I know it's not over, but what are just some of the key lessons you've already picked to also help you improve your career as a footballer going forward? Thank you. Thank you. First of all, my highlights from all the games that I've just played. Like, I can say the lessons that maybe you've picked from all those matches that you have played, it's quite a good lesson. And my highlights is to maybe, let's say, my ambitions from all those matches is to match all those quality that I've been with them on the pitch. So let's say my ambition again is to play in such a big stage and to perform well. Thank you. What I can say about the difference between the Kenyan maybe football and the continental one, it's just an experience. Experience is quite different too, the atmosphere and everything. So what I can say is maybe it's not that like there's a big difference from both sides, but it's just you need to pull yourself together so that you can match every atmosphere that you get on the pitch. Okay, questions for the player? Okay, I will allow one question in Swahili, one to the coach and one to the player, please. Yes, my name is Fadhili bin Abdalla kutokea Kocha TV. Swali langu moja kwa kosa kubwa ambayo mlilifanya pale katika mechi ya kwanza nyumbani dhidi ya Azam, tuliona ni defensive ambayo ilipelekea Azam FC kuweza kwenda kuandika mabao yao mawili. Kiangalia goli la pili ambalo linafungwa, poor marking imepelekea Azam kwenda kupata ushindi huo. Kwenu kama wachezaji ama kiujumla, mmejiandaje kuhakikisha kwamba mnaweza kwenda kutoa mchezo bora kwa siku hii ya leo? Okay, kwanza kitu naweza sema ni makosa zipo, na ndio maana tuko na technical bench yetu. Kila saa tunafanya makosa, tunarudi back kwa hiyo drawing board na tunaweza kurekebisha vilivyo. So kitu yote ilifanyika, naweza sema from our last match ni tumeweza kukaa chini na tukaangalia mali tunaweza ziba, and nafikiri mechi ya kesho itakuwa bora kuliko yenye iliyopita. Have the final one? It's for the coach.
coach. Nafasi yenu kwenye kundi mnaionaje? Na? Nafasi yenu as Nairobi kwenye kundi mnaionaje? Hizi mechi tatu ambazo zimesalia zinaweza kuwapa nini au malengo waje sasa? Nafasi bado ipo because ukiangalia katika jadwali namba moja kuna 9 points. Huyo ndio namba moja wetu. Au namba mbili ako na 6 points na namba tatu ako na 3 points. So mimi naweza kusema nafasi bado ni open. Mungu akijalia kesho tupate point tatu ya Azam, which si ati haiwezekani, inawezekana. Then namaanisha game yetu ya Jumapili ijayo against Wydad tutapata point tatu. But sasa hii ndio ile na mtu anaangalia, usiangalie wenzako inafanya nini, wewe angalia yako. So for us tunajaribu kuchezea pride kitu ya kwanza, tupate point tatu ya kesho. Tuache wengine vile watafanya, na wiki ijayo pia tujaribu kutafuta point tatu nyingine. So mwisho ikimalizika, ule atakuwa namba moja, namba mbili, tutawapongeza waendelee. Na sisi kama tunapata point 6, 3, 6